Sir Fraz, welcome to the show. Maraming salamat, Kuya Z. Kamusta ang buhay? Ay, Kamusta winter? malamig, syempre. walang heater ang bahay. Kamusta yung buhay ng mortgage broker na dating full-time nurse? Mas maraming oras para sa mga usual routine. Gaya ng pag-workout, early morning, yun naman ang routine. It's either lalabas ng bahay para tumakbo. Pero ngayon, dahil winter, hindi masyado. So, mostly sa gym. Then, of course, mas maraming oras. Actually, nasa bahay na lang talaga ako. So, yung oras ko, it's either may time na ako na mahatid at masusundo si Carla, si Mrs. from work, and to and from work. At saka, mas maraming oras para sa sarili. So, yes, nasa transitioning phase pero mas masaya kasi mas hawak ko yung oras ko. Lalo na kasi casual nursing. So, it's up to me kung kailan ko gustong magtrabaho as a nurse. Runner ka, di ba? Yes. Ano yung best record mo as sa marathon? Sa marathon, medyo mabagal pa. Nasa 4:30. Tingnan 4 hours and 30. Pero yun yung current na tinetrain ko na ma-hit yung sub 4. So, yun talaga yung pinag-aim ko ngayon na ma-hit yung sub 4 hours marathon. So, ano yung full marathon? Full marathon. Ilang kilometers yun? 42.2. Ano yung target na time mo? So, target na time, ang current na training block ko is aim ko na 3 hours and 50. So, kung gagawin natin yan per kilometer, dapat ang pace ko is nasa 5 minutes and 27 seconds per kilometer. Yun na kailangan kong i-sustain and maintain hanggang sa matapos yung race. Ano yung record mo sa 5K? 26 minutes. So, sub 30? Sub 30, Okay. Ano yung ano nun? Yung kilometer per minute? I think ay nasa 5:10, 5:15 minutes per kilometer ata yung pace na yun. Pero hindi pa yun yung parang 100% na binigay. Kasi nasa part lang siya ng training block. Hindi pa kasi ako nag-try mag all-out 5K. Hybrid trainer ka, di ba? Yun yung term nila, hybrid training. Kasi nag-heavy lifts ako and then at the same time, tumatakbo din. Ano yung split mo? Kailan ka weight training tapos kailan yung takbo mo? So, currently, ang main focus ko is running. So, sa run, a week na at least 5 times ako tatakbo. So, it includes Monday, usually speed session. Then, Tuesday is recovery. Off ako ng Wednesday. Usually, ang off ko sa running is Wednesday and Sunday. Kasi Saturday is long run. So, pag long run, dapat hindi bababa ng an hour and a half na takbo. And then, sa workout naman, 4 days aim na nasa gym. So, basically, kailangan ko ng full leg workout. Meron akong back, chest, tsaka shoulders. As long as nagagawa ko yun, wala akong specific program pero yun yung ginagawa ko ngayon. Saan ka mas happy now? Nung nurse ka? Working ka full-time nurse, emergency nurse, o ngayon na mortgage broker ka? Ngayon, kaya kasi, yung oras ko, mas hawak ko yung oras ko. So, dati, syempre, nurse, lalo na emergency nurse, shift worker kami. So, merong morning shift, afternoon shift, and night shift. Yun kasi yung parang hindi naman sa ayoko, pero yun yung isa din sa rason kung bakit ako nag-transition. Yes. Tumatanda na kasi ako. So, yung night shift hindi na naaayon sa katawan ko and sa routine ko din. So, yes, mas masaya ako sa pagiging mortgage broker and doing nursing on the side. Magkano yung kinikita ng isang Filipino emergency nurse dito sa Australia? Let's talk about yung regular pay, tapos yung overtime, night shift, and yung weekend pay. May range yan eh. So, dito kasi sa Australia, it will differ kung anong year level ka na. So, depende sa years of experience, no? So, RN na fresh from school, so year 1 mo, and then ang maximum would be year 8. From then on, sa year 8 na yun, it depends kung gusto mo na mag-upskill.
So, mag-education, sa clinicals, like nurse practitioner or maging manager. So, pagka sa emergency or nurse in particular, year 1 would be different from year 2 as you gain experience, mas tumataas yung income mo. And also, state, depende din sa state kung saan ka. So, New South Wales would have a lower income per hour compared sa Queensland or compared sa ACT. And then, yun, papasok naman tayo sa penalties na tinatawag. So, afternoon shift, night shift, differentials, weekend, and lalo na Saturday and Sunday, magkaiba din. So, usually, pagka afternoon shift, may additional kang 10 to 12.5% on top of your base rate. Pag night shift naman, 15%. Pag level 1 ka, na fresh grad, magkano yung usually na income? I think pag nasa government ka like sa dito sa New South Wales, I think nagre-range siya from 35 to 37. Hindi ko na kasi alam kung Per hour? Per hour. Hindi ko na alam kung magkano talaga siya. But yun yung simula nasa high 30s up until pagka year 8 ka nasa low 50s per hour. So, yun yung sa New South Wales. Queensland, mas mataas yung sweldo. I think may difference na $4 to $5 per hour per sa year level. Iba din sa ACT, iba din sa Victoria, Tasmania. So, umabot ka ng level 8, year 8? Year 8. Nung nag-nurse ako, year 8, and then nag-clinical nurse specialist ako. So, that's one level higher. So, may difference na kung ang income ng year 8 is sabihin natin 50 per hour. That na ang kinikita ko is nasa 52, 53 per hour. Pero full-time yon. I mean like pag full-time employment. Kasi iba din yung sweldo kapag ka-casual ka kasi. Let's say full-time ka na year 8, nurse ka. Yung yearly salary mo, nasa magkano yun? Kung tutusin, kung susundin lang natin yung base, kumbaga yung work ko is morning shift, tapos Monday to Friday na 40 hours a week. Nandun nagre-range siya between 90 to 94 or 95,000 per year. Right. Yung kalakasan mo, yung tinatake mo lahat ng shift na gusto mong kunin, what's the most amount you made? As a full-time dito sa New South Wales, I think yung pinakamalaki was nasa 135,000. Wow. Gross. Gross yun. And is that a good salary? Yes. Considering the cost of living in Sydney? Nung time na yon, I think that was 4 years ago. I'd say kung single ka and yung lifestyle mo. Kasi lagi kong sinasabi, kahit sa kapatid ko, sinasabi ko, income dito sa Australia is lifestyle dependent. So, kung masinop ka, hindi ka masyadong palabas, then, yes, kahit nasa Sydney ka, I'd say, okay yung 135,000-136,000 per year na gross. So, from full-time nurse, emergency nurse, ngayon full-time broker ka na, nag-nursing ka pa din? Yep. As a side hustle? Yep. That's, yun yung casual na work. So, usually weekends kasi sarado naman yung mga banks and most of yung mga shift na gusto ko. Syempre, weekend warrior yung tawag eh. Mas malaki kasi ang income pagka sa weekend. So, bakit ka nag-move from nursing to becoming a mortgage broker? Ano yung nag-motivate sa'yo? One is, yun nga, yung work, yung physically intensive kasi yung labor intensive, yung nursing. Kasi nagtutulak ka ng mga beds, nag-turn ka ng patients. That's one. Second is night shift. Ayoko talaga ng night shift. Since I think past nung 3-4 years ago, ayoko talaga mag-night shift kasi ang hirap maka-adjust na eh. And third is kasi nag-invest kami
sa real estate. And then sabi ko, gusto ko talagang mas matutunan kung paano ba yung financing side ng investment. Hindi ko naman na, kumbaga moving forward, na-meet ko si Kuya Jerry, which is my mentor sa broking. So, siya din nang nagsabi na, kumbaga, it is a good, kumbaga, moving forward, since ayoko na ng labor-intensive na work, why not consider mortgage broking? And yun, doon nagsimula. Ilang years ka naging nurse total? Total from, kasi graduate ako ng 2008 sa Pilipinas. So, I'd say from 2008 hanggang now, ano yun, 17? Pero sa Australia, ilang years ka ng nurse? Sa Australia, 9 years. 9 years. 9 years. And counting. Yep. Kasi, syempre, casual pa din. So, 9 years kang nurse sa Australia. Do you think underpaid and overwork yung mga Filipino nurses dito? I'd say, this is my personal take, no? Yes. Underpaid, kasi, pag nurse ka kasi dito, ikaw, trabaho mo lahat eh. I mean, sa nursing, yung nursing responsibility mo is yours alone. Unlike, syempre nagtrabaho din ako sa Middle East. So unlike sa Middle East na meron kang tatawag nating RT or respite tech. So pag may mga pasyente na kailangan ng non-invasive ventilation, sila yung tinatawagan namin. Kung gagawa ng mga ABG or VBG, sila naman. And then doon may tagalinis ka ng beds. Pag regular cleaning, may tagalinis ka. While dito, nung dumating ako, yun yung parang, akin pala to lahat. And then, apart from that, yung pakikitungo mo sa family, and then yung doctors. And dito kasi mas independent ang nurses eh. So, you have to think critically. Lalong-lalo na, kung i-base din natin to sa financial side, sa pay, lalo na dito sa New South Wales compared other states, and the amount of work that nurses in general, hindi lang sa emergency, I'd say yes, underpaid and overworked. Bakit maraming Pinoy nurses dito sa Australia na kahit malaki yung kita, hirap pa din sila financially? Yun nga, yung kaya nang sabi ko kanina, it's lifestyle, kumbaga, their lifestyle choices. Kasi yung iba, may mga kilala naman ako na mga nurses na super successful sa investing kasi masinop sila and they have goals. While yung iba naman na not so successful but they're working on it, I think it's the lack of knowledge na may iba pa palang ways on how you can be more, kumbaga mas yung tatawag nating mas magiging, instead of nursing lang talaga yung magiging income mo, there's other ways, other income streams na available. I think yun lang, yung kulang sa knowledge on those particular aspect. Pero ikaw, as a nurse and now a full-time mortgage broker, if I am a nurse tapos I'm still struggling financially kahit mataas yung kita ko, what advice would you give them to increase their income or to get out of that situation? I think one is, ang pinaka-importante talaga is to know where your money goes. Yun talaga yung pinakamahalaga. Kasi lahat tayo, iba-iba yung lifestyle natin. So kung natatrack mo yung income mo, kung anong pumapasok at anong lumalabas, and kung makokontrol mo kung ano yung mga importante lang and isi-save mo yung natitira, then I think yun yung pinaka advice ko na they can implement easily. And alam ko naman na may tinatawag tayong lifestyle inflation na pag lumalaki yung sweldo, lumalaki din yung gastusin. Pero lalong-lalo, I mean, like, kung titignan mo,
kung bibili ka ng sabi nating Uniqlo na t-shirt versus a Zara t-shirt, they're of the same naman eh. So it's just a matter of perspective na, uy, ito bang perang to na masasave ko, pwede ko ba itong i-invest para dumoble and make my money work for me rather than me working for money? Do you think nursing is a forever career or dapat mag-explore ng side hustle or mga business yung mga Pinoy nurses, hindi lang sa Australia, all over the world? Depende yan sa mindset. Kasi may mga kilala ako na nurses na matanda and they are thriving kasi it's their passion. But for me, personally, it is not a forever job. Kasi labor intensive nga eh. Marami akong kilalang nurses na dahil sa pagtutulak ng beds or wrong mechanics sa pagtuturn ng patient na they end up having back issues. So yun din yung injury prone ka and lagi kang nakatayo. So if they have the option, and some nurses do, or most nurses naman may option, yung iba they tend to level up. Kumbaga, they tend to go to since education aspect or they do administration. Yung iba naman sa research. So maraming iba-ibang nursing subspecs na pwede nilang i-focus on. But they can always think of other ways like a side hustle or even doing yung, alam mo yun, yung mag-isip ng ibang career. Like, kumbaga, ako, nag-isip na nung naramdaman ko na hindi na talaga, kumbaga, darating sa punto na ay, parang napapagod na ako mag-nurse. Ano ba ang pwedeng career para sa akin? Kumbaga, yun, it's endless kung they are just open to it. Kasi dito sa Australia, kahit na anong edad you can study, and then you can, kung passion mo talaga mag-run ng cafe, then do it. Kung passion mo naman kumbaga sabi na sa hospitality or sa flower shop, then magbukas ka ng business. No one's stopping you. And no one's going to judge you naman dito sa Australia. Kasi that's your passion. Sa mga nurses na burnout na pero takot mag-try ng bagong career or business, what advice or tips can you give them to get out of that burnout situation and have a more, I'd say, fulfilling life? Alam ko yung mga nurses na burnout, most of them are takot kasi sila to move out of their comfort zone. Kasi nandun na komportable sila, meron silang continuous na income na natatanggap through nursing kasi yung dahil sa employment nila, yung kumbaga nandun sila sa vicious cycle na kahit burnout ako, kung may matatanggap akong sweldo, okay na ako dito, komportable ako. Hindi mo malalaman kung saan ka talaga mag-thrive unless you go past that comfort zone. Kasi when you take risks, yun nga yung sabi nila, risk takers are the true winners. Kasi kapag hindi ka magri-risk, hindi mo naman malalaman kung magiging okay ba yung magiging outcome nun eh. Kasi yun yung problema sa majority ng mga Filipino. Takot tayo mag-take ng risk. Kasi kumbaga sigurista tayo. Ayaw nating mawala ng kita. Ayaw nating na at the end of the day, hindi pala talaga akong naging masaya sa choice ko. Yung times na nagpapayaman ka, yung panahon na nagpapayaman ka, nasa accumulation stage ka, di ba? You're an investor. How did you deal dun sa mga umuutang? Nagpapautang ka ba? Kasi may mga kamag-anak sa Pinas, friends dito na minsan nagigipit. How did you handle yung mga nangungutang? Paano nga ba? You just have to be straightforward naman eh. Kasi, yun nga, hindi ako charity.
At saka hindi pa ako yung sobrang yaman. Kahit na siguro sabihin kong mayaman na mayaman ako, limited lang din talaga yung ipapautang ko kasi I'm not against utang. Nangutang din ako dati. Ngayon, marami akong utang but that's good debt. That's how you grow your wealth by accumulating good debt. Pero kung sabihin natin like may kamag-anak ako na lalapit, sasabihin ko lang, I'll just set boundaries na, okay, this time papautangin kita. Pero that would be the last. Kasi if magpapautang ka and then the next time nagpautang ka pa ulit, they think na it's okay. So you have to set strong boundaries na hindi na po pwedeng maulit to. You'll have to sort out your finances kasi hindi naman ako bangko. Sa utang pa din, how do you classify yung bad debt versus good debt? Bad debt, or let's start with good debt. So good debt, ito yung mga klase ng utang na will grow your net worth. This includes investment loans na be it sa residential, be it pag mag-start ka ng business or commercial loans kung sa real estate commercial ka, or say nangutang ka to invest in shares or stocks na mas mataas yung return. So ibig sabihin any types of debt na ang return niya is positive. Nagdadagdag siya ng pera sa bank account mo. Ang bad debt naman, these are the debts na nagde-depreciate. Meaning, na bumili ka ng something, say for example, kotse, na hindi mo naman gagamitin for business, that's for personal use. Na in the long run, it depreciates. Say, binili mo siya ng 50 and then after a few years, naging 30,000. Then, marami pang maintenance issues. So, palabas lahat ng pera. That's considered one bad debt. Another thing is credit card. Credit card can be considered as a bad debt kung yung paghawak mo naman sa pera or yung financial management mo is pretty poor at ang binabayad mo lang is laging yung minimum repayment na ganun ako dati. Nangyari din sa akin nun. Hindi mo binabayad ng full. So, nag-accumulate yun ng interest eh. So, instead na nakaka-save ka, palabas yung pera mo, pambayad lang ng interest. Okay, so kunyari nangutang ako, pero yung inutang ko, pinambili ko siya ng investment property or nag-start ako ng business or nag-invest ako sa ETFs or mutual fund, is that a good debt or bad debt? As long as you run your numbers and positive, kumbaga yung yield mo is positive. Say, for example, nangutang ka ng 100,000, then ang interest niya is 5%. So, ibig sabihin per year dapat magbabayad ka ng 5,000. Pero with that 100,000 na sabi natin ininvest mo siya sa ETF or sa shares, ang rate of return mo is 8%. So, meron plus 3% ka. So, ibig sabihin 8,000 yung kinita mo. Minus mo sa 5,000, mayroon kang profit na 3,000. So, that's considered a good debt. So, good utang yun. Good utang yun. Paano kung nangutang ako tapos nag-travel ako sa Japan? Yun yung bad debt. Kasi in the first place, bakit ka mangungutang for your travel expenses? Right. That's a very bad financial decision na kapag ka mangungutang ka just to kumbaga magwaldas, magbakasyon, bumili ng something like sapatos or kahit anong branded. Hindi, nag-request ko niya yung girlfriend ko, kaya boys trip. Ganyan, nagkayaan sa Japan. Tapos, nangutang ako. Bad debt yun. Bad debt yun. I'll consider it as a bad debt unless, kumbaga, syempre yung Japan trip naman, hindi naman yun yung overnight na plano eh. So, kung say may plano ka to go with your friends, say sa Japan or somewhere else, then look for a side hustle para yun yung mag-fund rather than kukuha ka ng loan sa bangko or mangungutang ka just to fund your trip. Mm-hmm. So to simplify, yung good utang
Pagka nangutang ka to increase your wealth, your net worth, that's good. Pero kapag nangutang ka for luho, let's say travel or car, hindi naman siya business related, that is considered bad debt. Yeah. Okay, okay. Kunyari may nurse na kumikita ng 90K to 100K AUD per year dito sa Australia, paano mo dapat i-manage yung pera mo para makapag-ipon ka at makapag-invest long-term sa investment property or any type of investment? Let's assume na yung nurse na yun wala siyang existing na utang. So, basically, ang expenses niya would be yung rent niya, yung pagkain niya, daily transport, insurance, etc. I'd say, you allocate, magsimula lang sa maliit, allocate 5-10% ng 90,000 na yun per year. Allocate mo yun, put it on a high interest savings account muna. Just to test the waters. Then, syempre meron ka pang 90% ng kita mo. Kasi, the idea of paying yourself first is a must. So, invest mo muna in 5-10%. Then, yung sa 90%, doon mo na ibabawas, so iawas yung lahat ng basic expenses mo. So, meron ka pang matitira, of course. Yun yung, doon mo makikita, depende na din sa lifestyle mo kung gusto mo pang ialat pa lalo the following year na, malaki pa pala yung na save ko. So, go from 10% the first year and then move up to 15%, 20%, na invest as long as naglalagay ka talaga, naglalagay ka ng pera sa savings sa savings mo that has high interest. Then, kasi hindi mo naman kailangan ng malaking capital pag nagsisimula sa, lalong-lalo na pag sa shares or sa ETF, you don't have to have like 100,000 eh. As low as 1,000, pwede ka na magsimula eh. So yun yung pinaka-basic. Learn to pay yourself first. Then, once nakita mo na sa first year, ay kaya ko pala mabuhay na yung 10% binawas ko na, then add another 5. Hanggang sa lumaki na yung savings mo and you think na, kaya ko na bumili ng property, then doon ka magsisimula to look at avenues on paano ba yung borrowing capacity ko? Paano ba ako magsisimula sa investing sa real estate naman this time? So you start with small and then you gradually go slightly bigger. Ano yung mga basic tips and reminders mo para sa mga healthcare workers dito sa Australia na gustong bumili ng first property nila? Either owner-occupied or first investment property. First is save. Kasi, of course, lahat naman ng mga nurses na kilala ko, they know how to save. Second, limit the expenses, lalong-lalo na sa mga discretionary, like yung pang-lifestyle lang. I know maraming mga nurses na gustong laging nagta-travel, internationally or domestically. Medyo limitahan kung plano nilang bumili ng bahay. Kasi titingnan niya ng bangko isa-isa, pang statements. Third is kung may mga bisyo tayo, be it gambling, smoking, drinking, yun yung mga critical na titignan din ng mga banks na recurrent expenses, medyo red flag yan. So kung kaya natin, alam ko kung nandun ka na sa cycle na yun na lagi kang nagyosi kasi kailangan mo. Hindi ko naman sinasabi na do not smoke or do not drink. Pero limitahan mo hanggat sa kaya. And fourth and foremost, I think is best to contact. Kumbaga, look for professionals na gaya ng mga mortgage brokers who can look into the fine details ng bank statements and magsasabi sa'yo on how you can improve your finances and magbibigay sa'yo ng timeline. By this time, you probably are able to save this amount na pwede mong gamitin pang deposit, pang bili ng bahay, be it your owner-occupy or your investment property.
Ano yung top 3 common money mistakes or bad habits na ginagawa ng mga nurses? Kung bakit sila hanggang ngayon nasa struggling phase pa din. Matagal ng nurse, financially struggling pa din. Top 3 bad money habits ng nurses Um, guilty din ako dito. Kasi hindi naman ako, nung nagsimula ako, hindi ako magaling sa pera. One is, yun, limit yung eat outs. Mahilig kasi lumabas, kasi stress reliever eh. Stress ka sa trabaho, after ng work, gusto mong mag-unwind. Yes, you can unwind, pero limitahan mo. Kung everyday kang nasa labas dahil sa stress and sasabi yung mga laging sinasabi na deserve ko to, yun yung pinaka kailangan nating iwasan. Kasi nag-double shift, so gusto nila kumain, uminom, yes, mag-smoke. Okay. So yung mga deserve ko to, yung deserve ko to mindset, kailangan natin baguhin yun. Second, doon pa din sa deserve ko to kasi marami akong kilala na holiday ko, since nag-work ako ng 10 months sa nursing, I need to go on an extravagant holiday. Mm-hmm. Okay. Extravagant holiday, ibig sabihin pupunta ako ng overseas. So syempre, that 10 months na sinave mo, na instead na napunta sa investment, pinanggastos mo. Pinanggastos mo sa extravagant holiday mo, or kahit nasabi natin hindi extravagant, basta masyadong malaki yung budget na inalat mo doon. Yun, that's the second. And I think yung third is yung pag may nag-aya, lagi kang go. Yes, man. Yeah, yun. Yung after work, let's go to the pub. Kasi inom. Yun, yes, you okay na sumama ka kasi they're still your colleagues kasi gusto nyo mag-unwind. Yun din. It's a vicious cycle na kapag ka lagi kang nag-yes. So, they will assume na lagi kang available to go out. So, balance lang, no? Yeah. If you're a nurse and then you have a goal to invest in property or grow your net worth, in other words, gusto mo magpayaman, limitahan yung deserve ko yan. Yeah. Yun talaga eh. Kasi marami akong nakikita. Hindi lang din sa nurses eh. Not necessarily lang sa nurses, but everyone. Na yung, hindi ko lang alam kung it's a Filipino thing, yung deserve ko to. Yeah. Pero, yun talaga eh. Pero kung plano mo naman maging nurse forever, okay lang, no? Problema. That's it. Enjoyin mo yung pera mo. Kumbaga, you do you. Kumbaga, yun yung gusto mo, happy ka naman sa current lifestyle mo, without looking forward kung masaya ka pa ba in the next 5-10 years. Just look back on, or tingnan mo lang yung mga colleagues mo na who kumbaga nag-trade nila yung pag-eat out, paglabas-labas 5 years ago. Look at where they are now. And doon mo makikita kung alin ba yung mas maganda. Yung 5 years ago na si Nurse A na hindi masyadong nag-yes at hindi masyadong lumalabas, kumakain sa labas, and yung mga holidays niya is very frugal. And isipin mo after 5 years, magugulat ka pag tinanong mo may 2-3 investment. So, yun lang. Hindi mo na kailangan lumabas pa sa circle mo. Magtanong ka lang sa mga colleagues mo kung ano ba yung ginawa nila na pwede mo ding i-implement sa sarili mo. So, dati ang full-time nurse, emergency nurse, ngayon you have multiple investment properties and you are a full-time mortgage broker. Ano yung financial money habits na nakatulong sa'yo to be able to have multiple investment properties here in Australia? I think isa lang naman eh. Makinig ka lang sa asawa mo. Kasi sa aming dalawa, this is for married couples, married or nasa long-term serious relationship. I think you need to be open with your finances sa partner mo. Kasi
he or she can help you. Kung sabihin na hindi na tayo lalayo sa personal experience ko. Hindi ako magaling sa pera, pero si Carla, yung asawa ko, magaling sa pera. So, siya yung nagsabi sa akin, these are the things you need to work on. And yun lang sabi niya na you need to be open sa akin. Kung meron kang mga utang, sabihin mo sa akin, bayaran natin yung high interest bago tayo magsimula mag-invest. Kasi hindi tayo mag-invest hanggat sa marami tayong utang. Paano naman pag single? Ano yung finance habits? Finance habits for single, yun. Gaya ng sabi ko is to learn to pay yourself first. Kasi pagkakuha mo ng payslip mo, wag kang mag-shopping. Hindi ko naman sinasabi na wag mag-shopping. But what I'm saying is learn how to pay yourself first. Start small. Sabi natin $100 per week, dahan-dahan mong palakihin. So when you say pay yourself first, savings muna. Tama? Savings muna. Okay. Bayaran mo muna. Kumbaga, yes, nagtrabaho ka ng 76 hours a fortnight. Pagkakuha mo ng sweldo mo, sasabihin mo, gusto kong kumain sa labas kasi meron akong pera. Before you do that, mag-allot ka na muna ng pera, i-transfer mo na yung pera na yun sa isang account na alam mong hindi mo magagalaw immediately para na-set na yun. Kumbaga set and forget na yun. Then, learn how to, yun nga, pag mahilig kang mag-coffee, kasi Australia mahilig sa kape, then, why not magkape ka sa bahay? Yes, iba yung lasa ng kape sa coffee shop. Kasi umabot ako sa punto na, that time, hindi naman ako mahilig sa kape talaga. Instant lang ako kasi doon ako lumaki. So yun, learn, kumbaga kung kailangan mo lang ng caffeine hit, why not gawa ka ng kape sa bahay? Small changes sa lifestyle. Kung public transport ka, choose trains or buses over Uber. Kasi pareho lang naman you still go to your destination naman And pag bibili ka ng mga gamit, yes, maganda kapag may yung quality. Mas mahal ka, syempre mas mahal yung may kalidad. But then again, isipin mo naman kung is this really worth it? Is $1,000 really worth the hype? Yun. Now that you are a full-time mortgage broker, tapos you've been a nurse then for more than 10 years, masasabi mo ba na worth it pa din maging nurse dito sa Australia? Yes. Actually, today is my 10th year dito sa Australia. Oh. Legit. Kasi dumating ako January 11, 2015. Na pala ako sa'yo? Oo. Mas matanda ka sa akin. Hindi. Sa question na yun, yes. It is still worth it kung you're willing to do sacrifices. Kasi it was an eye-opener, lalong-lalo na sa mga nurses na galing sa Middle East na kumikita sila ng, sabi nating $10,000 converted sa dirham or reals. Pero pagdating dito, hindi buo. Kasi sa Middle East, nung time na nandun ako, we don't pay taxes. While pag pupunta ka dito, may taxes. But then, isip-isip ko, I enjoy the benefits and the freedom. Siyempre, mas malaki yung sahod compared sa ibang lugar. And, endless opportunities. Kasi gaya ko, nag-start ako as a nurse. Pero hindi naman ako, ngayon, I'm doing mortgage broking. So, there's a lot of opportunities dito sa Australia. Yun din ang lagi kong sinasabi sa mga nagtatanong sa akin na friends or relatives, is it still worth it? Yes, 100%. What's the number one advice na sinabi sa'yo, either mentor or parents, whoever, na actually change your life? It is an advice ng lolo ko na
lagi kong pinangawakan and lagi kong inaalala kapag ka merong mga certain decisions akong gagawin na kailangan buo yung loob mo kapag ka nag-decide ka. Kasi kapag ka hindi ka 100% doon sa decision mo, it's either sa career, sa love life, sa pag-move mo from one country to another, pag hindi buo yung loob mo, darating yung panahon na magkakaroon ka ng regret kung bakit mo ginawa yun. So yun, I think yun yung advice na tumatak sa akin. Anong advice mo sa isang 25 to 35-year-old Filipino nurse dito sa Australia na todo kayod pero feeling stuck pa din in life and financially? Yung advice ko is I'll divide it into points, no? Advice ko dyan is, 1, tuloy mo lang. Tuloy mo yung pag-nurse kasi habang may income ka and you will learn how to be a better money manager, makakapagsimula ka mag-invest. Second is surround yourself with people na will bring you a level higher. Siyempre, meron kang set of friends, no? Na ang lagi mong usap is either hobbies, work, or gala. Hanap ka din ng group of friends na who talks about business, investments. Kasi doon mo yung mindset nila yung ma-absorb mo and yung ideas nila yung ma-absorb mo para kasi yun yung ginawa ko eh. I talk to people, nag-network ako, kayo nalalaman ko about natututo ako about business kasi I surround myself with people na mas magaling sa akin, mas mayaman sa akin. And third, apart from surrounding with those people, third is look for a mentor. A mentor outside nursing. It's either life mentor or pwede sa investment na magme-mentor sa'yo kasi you will learn a lot from them too. So yun yung advice ko sa mga Filipino nurses na feeling stuck pero napapaisip ano ba yung pwede nilang gawin moving forward. Sir Fraz, huling tanong. Sino ang bias mo sa Bini? Wala, obvious naman eh. Siyempre si Bini Aya tayo. Bini Aya. Di ba nagbabago? Di ba nagbago, di ba? May mga bias wrecker yan, di ba? Pwede. May bias wrecker, si Sheena. Si Sheena ba yung kamukha ni Ni Sarah. Sarah G. Okay. Kasi magaling sumayaw. Nice. Yeah. Okay. Sir Fraz, thank you for being on the show. Maraming salamat, Kuya Z.